The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes?
Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Well, kulikayo nnyo mu kumulamuko program ekyali ya Mighty Drive nze omubedelian era nga mu studios namaze dde okuba nga negattibwako omulimu wange omukulu Kahemba Babi Sperato yegwanyiza entebe y'obwa meeya bwa Kampala Central nga kwa advocate eya People's Front for Freedom. Tutambulatambula mu kibuga Kampala era nga tuli ku Chagwe Road wano mu kibuga Kampala we tuli mu kutambulira ate gwe ali mu kutulaba gwalabye avaani yaffe ng'etambulatambula osobola okuba nga ate nno munnaye naawe otuteerayoko kamesage okututegeeza nti otulabye era wonna wosinzika okuba nga otulaba osobola tutegeezaawo naye nga tutambula ffenna kutuka ku ssaawa 4 tuli butereevu ku youtube channel yaffe the Alternative Uganda tutambulatambula okwongera okumanya ebizibu ebirimu abannakampala weewaawo n'okulaba nga ate abakulembeze batema entoto okutereeza ensonga zino wetuwonzekidde mugenyi wange olunaku olwaleero abadde alina ensonga enkulu gyayogeddeko ofcourse ekwatagana ku bainvestors abatagambwako mu kibuga Kampala naye ajja tubuulira obwannantagambwako kikyebutukostinze nga bannakampala oba tufiiriddwa biki olw'abantu bano bannantagambwako but also tutunulire nnyo ensonga yokuba nti kibuga Kampala kirimu ebikisomooza bingi nnyo ofcourse ensonga y'omugoteko ensonga y'enguudo emyala n'ebirala bingi nnyo byebimu ku ebyo bannakampala ebyemulugunyako so nja kutegeeza gwe atulaba osobola oteekayo ekibuuzo osobola oteekayo comment osobola oteekayo okwewundaganyako mu comment section nja kuba nga ate zisoma nga show yaffe egenda ate mumaaso so kansooke nsereyoko ew'omugenyi wange olunaku olwaleero soke twogereko before we wait for the break obadde okoonyeko ku nsonga y'abainvestor but also n'ebizimbe ebimu ebyazimbibwa nga biri mu nguudo oba byencroaching space ewali badde wayite but what do you think is causing all this because earlier on wakintinzeko kubamu ku bantu abatagambwako but how is this what is the cause naye ate
kicho kiri mu kutukostinga fenga Banna Kampala banayigana webale nnyo omumbejja nga bwe nkugambye kino ekintu kisigala mu patronage ne corruption kubanga bwe kiba nga policy maker obanga nga minisita alina okusalawo nga minisita w'e Kampala ng'ate era yayagala okuzimba kati awatali checks and balances bw'ayagala okuzimba mu kubo aba ajja kuzimbamu because there is no policy implementation, there are no checks and balances. Buli omu n'awunzika ng'akoze nga bw'ayagala olw'okuba amanyi mukulembeze gundi oba ye sinakindi mukulembeze ye kennyini yali mu kuzimba naye nga tukoseddwa ate ennyonnyonyo ng'eggwanga ng'ogyeko n'okuzimba bino eby'omu makubo bazimba ne ku mataka ga gavumenti kati ogenda wano ng'ogenda e Mulago abangi gye bayita okuseemwayi eryo ettaka lya gavumenti in fact lya Mulago hospital. Those are doctors quarters agamayumba gasulibwangamu abasirikale doctors quarters ekitegeeza nti omusawo bw'aba asuzaawo ne bw'obeera bisawa 8 ogw'ekiro ne bwetaaga operation sawa 10 ez'ekiro asala busazi kubo n'akola ku mulwadde naye gye kyasookera ne beefuula nti magye ge gatutewo CMI naye gye byawunzikidde omugaga Sodiira ataddeko ebizimbe nga 3 kati ne weewuunya nti omusuubuzi atuuka atya okuzimba ku ttaka erya gavumenti eryandibadde eriyamba abantu aba bulijjo obadde obuuza kyekikosa nti first of all nga bwe njogedde kati emulagaawo nti omusawo bw'aba asula Salama Road ng'ogwo olina operation ekyenda kyesibye walinyira ka booda oba wayitira mu jaamu eno nga bw'ogiraba nti ajja kukoleko ajja kusanga ofudde ekirala era ng'oggyeko ekyokuzimba amakubo neki tekikomaawo nga bamaze n'ozimba engeri gye bakyajingamu rent Bannayuganda baagala nnyo okukola naye bali frustrated by the systems nti Land Road Kampala Road kuba libeera ddembe lyaffe okukola ya Kampala Road kino ekibuga kyaffe kati oli ajja kujja bamuwe azimbeko ebizimbe aseeka amaduuka nga strictly musasula mu dollars nga ne bw'oyogera otya tagenda naye nga ate twagala okukola kati gwe desperate ayagala okukola ogenda otunde oba amataffaali go oba ogenda olye looni sente oziteeke mu kizimbe naye nga mu butuufu nga bw'obala rent gw'osasula n'emisolo gye bakuggyako bw'omala emyezi 6 egisooka ng'oggalawo so nobanga era omuntu akoseddwa mu ngeri bwetyo rent increments nti wayagalira okwongeza rent era amwongeza tewali amukuba ku mukono weewaawo ebyo byonna weebiri naye neesuubi nti kuba bano bantu at some stage mutuula ne mwogera ng'obukulembeze you keep trying nga nti ffe ng'obukulembeze bwa Kampala balanda tutuule ekizimbe tekirina parking abantu tebana abagitunuulidde naye bizinesi ye naye nabo si nsolo tulina essuubi nti mugezaako ne mwogera kubeera mulimu abamu nga si babi mulimu balandroad abamu nga si babi nga bategeregana n'abapangisa baabwe so tujja kugezaako nti n'abo abalala abakalu ennyo tugezeeko if there are gives and takes bayamba abantu bakole business fairly asasule rent asoboka bwe kibanga parking kuba bino ebizimbe twayogedde ku kya parking bali bino ebimu bikyasobola in fact plan esooka kesisi ezeebeefulumye nga bwe ngambye nti obuzibu kuli ku implementation ebizimbe byonna byeraba ebipya plan yabyo efuluma kubako parking naye bamala okukizimba shero eya waggulu nga wandode parking ng'era partitioninga ng'ateeka mu maduuka naye kati bw'otuula nabo n'obagamba naye ate bw'otunula ku ekyokukola plan ye ennene yagaana ekyo twakivaako kuba bino ebizimbe kati tukyabimenye okujjako nga Kampala tumwongezaayo walala naye kati bino ebiriwo nti bitegekeddwa bitya ne biddayo ku original plan nti wano bw'oba oleese plan tulaba nti omwaliro ogusooka n'ogwokubiri gyali gya parking ate kati kyajja kitya okubeera nga kuliko restaurants n'amaduuka so tukyasobola okwogera nabo abantu n'oba grace period nobagamba abaasaamu amaduuka tubawadde emyezi 6 tubawadde omwaka mutereeze ebizimbe okusinziira nga plan gye baabawa parking egendewo then bwe kigaana nga mateeka nga tukozesa amateeka
either ng'ekizimbe kiggalibwa oba nga kimenyebwa ku kifuba. Naye amateeka weegali, one would wonder lwaki implementation yago efuuka Kati different. implementation yeeyo nti okukwasisa amateeka kyekidda ku bukulembeze obwa waggulu nti mwana wa gundi nti mutabani wange ng'eyandikwasisa amateeka yennyini ate ye nannyini kizimbe so asigala akola kyekubiira kyeyandikoze n'atakikola netunzika nga faaba nga bwolaba katawu parking erwa tewali parking naye nga bantu bangi muno abajja n'amamotoka bagateekewa bawunzika n'akakuba kandi badde akatono ne bawunzika nga balina kasalamu baweko multiplex parkingewo naye nga ataako eziri motoka zolaba tetulina nawe tuyita zandibadde mu bizimbe munda then ng'omuntu aneekubawa kati wano bwosinkana motoka eyitawo endala tewali naye nga te multiplex yabawadde already yasazeewo baparkingewo so ebyo byonna tusobola okuddamu ne tubitereeza netugaa nti nekubu bwe liba nga funda multiplex teyeetaaga kugendawo bagende ku makubo amanene baba bakolera bapatitioning parking naye si buli kakubo ke balabye nti wano aliawo ron nadde mpuliriza meeya aliko kati wa Kampala Central kusali mukulu ng'agamba nti obukulembeze bw'ekibuga Kampala tebusobozesa bo nga bameeya kubanga bakolera bannakampala ensonga nga bwe zirina okukolebwa olw'ensonga nti obukulembeze obw'okuntikko obutambuza ekibuga Kampala bwetunuulira minisita wa Kampala ne state minister wa Kampala bonna balondebwa president executive director w'ekitongole KCCA ne badirectors abaddako bonna balondebwa president newasanga nti waliwo okukubagana wakati w'abameeya bano n'abakulu okuva mu ministry etwala Kampala weewaawo n'ekitongole KCCA bwenga ayagala okwesembawo ogenda kukolagana otya n'abakulu bano okulaba nti ensonga ezirimu bannakampala to the ground nazo zikolebwako because bamubanga bameeya temulina bukulembeze that means temulina nnyo impact gye musobola kuteekawo bukulembeze ate it's even so interesting bw'ogamba nti ate Uhuru yagambye nti obukulembeze obuliwo tebumuyamba kuba kati bonga bameeya bagibwako obuyinza ani yabubajjako amuwagira tamuwagira kubanga yabumujjako obukulembeze abumanyi kandowooze maybe nti ekyandibadde akolera abantu akimanyi naye akimanyi takikoze because he actually done nothing and because his hands are tied talina nnyo kyamanyi because we've also had the Lord Mayor Salongeri nga complaining ku kintu I can give an excuse the Lord Mayor nti being opposition naye kati ow'NRM nga oba agenda kuseeka I think of NRM bwe kibanga kati bw'akaaba tukole tutya ye mukama oyo amujjako obuyinza amuwa amagezi ki of course vaba opposition amagezi getumuwa gakukyusa bukulembeze kuva waggulu kati ye magezi ki gawa okulaba nti policy from up can be kino tekigenda kukyuka tomorrow but wenga aliko opposition yagala kwesimbawo how are you going to be able to work hand in hand okulaba nti abantu abakusindise abantu abakulonze abantu abakutaddemu obwesige bafuna ekyo kye balina okufuna because wekiba nti ali mu NRM acomplaininga ku nsonga enkulu bwetyo olwo gwaliko opposition ate nga tulabyeko president navaayo several times ng'anenya abamalamu amaanyi okulonda opposition reason as to why tebali mu kufuna bwezi balina kufuna kati nga bwe njogedde nti omulonzi w'e Kampala oba bannayuganda we are unfortunate nti waliwo ebintu byetutakyasobola kukyusa ng'ebizimbe byolabyaga amakubo amafunda tetukyalina opportunity ebikyusa bagamba akakyamamera there are some things we cannot change naye waliwo bye tusobola okukyusa era ne tubikolera abantu baffe ne beeyagalira mu kibuga tuddayo kweri ensonga y'omuntu owa wansi nti omuntu ali mu katale ayambiddwa atya obutagobwa mu katale nti akatale wakolera lwaki kookebwa nti emisolo gye bamukakati ko buli kanaku lwaki egyo nga bakulembeze tulina obuyinza obutuula ne tu negotiatinga ne URA ne tugezaako okwogera ebyo bisobola okukyusibwa ne balandroad nga bwe nkugambye policy however much nti policy eyawaggulu eba teyambye biri ebinene yinza obutabikyusa nga nayo kenyini tekyasobola bikyusa n'ebino ebintu ebitonotono ate bibeezawo obulamu bwa bulijjo tukyasobola obikyusa tukyasobola okubagamba omusuubuzi wa wano aweebwe free aweebwe fair trading ground baleme kuleeta mu China nga tasasula misolo ate akompitinga n'owa nasasula emisolo
you know, so ebyo ebintu ebyawansi tusobola bikola tulina capacity ebikola capacity ezitereeza obutale tulina capacity ezitereeza bodaboda tulina capacity era abantu aba taxi tebajja ku misolo ebamenya naaba nga ssente zonna zakoze zigweramu KCCA. okutereeza ebintu bino okutereeza queries zino Banna Kampala ze balina ekyomukisa omubi weeru ffe tugiina naye abawagulu tebagiina in fact nekibaleeta nga kirabika nga weeru baba kireese nga manipulation. naye ate opposition yedominatinze mu Kampala bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. You see, ebimu biremesebwa kati recent kubaddeko ndoza boolaba mu kibuga olaba ebitaala ebiteereddwa buli wamu kati omuntu yenna yandiroozeza amangu nti government finally ng'eri mu kutereeza kibuga ng'etuwadde ebitaala buli wamu niye wagenza okukizuula nga intention y'okulota ebitaala kubba bannayuganda bamanipulatinge bakwasa amateeka naye looza lwaki lyayimiriziddwa etteeka because amaloboozi gavuddeyo so buli kimu tuyinza obutakiwangula but at some stage tujja kusigala nga twogera nga bwola nti ekyo kiteeka bakireese ekya traffic ekya e-ticketing neera abantu ne bagaana ne kiddayo so tulina essuubi nti ebintu ebimu waliwo ebiri mu buyinza bwaffe bye tusobola okwogera ne bikyusibwa ngeri etteeka bwe lyazzeeyo n'ebirala bino tusobola okwogera ne tugezaako ebimu ne biddayo. weewaawo bwatulaba tuli ku Rashid Kamis Road tuli mu kuyitaayitamu nga bonna kugambye tuli mu kibuga Kampala tutambula tutunuulira ebimu ku bisoomooza Banna Kampala bwe twogerera tuli mu kutambula okulaba nga ate tumanya ebisoomooza ebyo weewaawo nakyo ekyetaaga okuba nga kikolebwa okutereeza ekibuga kino n'enkulaakulana y'ekibuga Kampala. Some people balowooza nti tutambula tudda mabega ng'ekibuga Kampala mu nkola y'emirimu mu ntambuza y'emirimu weewaawo ne mu kukiteekerateekera mu biseera eby'omu maaso. Do you agree with people abalina endowooza efaanagana bwetyo? Ogambe nti tutambula tudda mabega waliwo n'okubeera ng'ogongobala kugongobala waliwo n'okubeera in fact twagongobala nze ngamba n'okutambula tetutambula. Last week naye n'omukisa waliwo bannaffe be twagenda nabo twali Kinshasa ly'eggwanga Congo erimaze emyaka almost 5 nga tebenkanga kweyadde okumala omwezi gumu naye bw'olaba ekibuga ekyabwe bwe kifaanana bw'olaba ekibuga ekikulu bwe kifaanana n'olaba ekya Uganda abamaze emyaka tuli mu 62 nga tulina independence n'olaba bwe kifaanana n'olaba kasasiro n'olaba obuveera nawandibadde nti wano naweeraba nogaa nti wano nga wakuze bataddeko KFC nungi naye lwoba wakatuula okyalimu kulya ekimoloka kya kasasiro ne kijja so nze ngamba sinakudda mabega twagongobala tujja kulwana bye tulwanye n'okujjako ng'era obukulembeze bukyusiddwa twagongobala shwari sinakudda mabega. Global sustainable models z'olabyeko kutambulako zoga nti at least wano twetaaga tuzitekese mu nkola would implement this to take the betterment of Kampala teyinza nakubeera kati mu bibuga 50 ebisooka mu Africa pabwe oba olaba ekibuga olabira ku ntegeka y'amakubo amasanyalaze gatambula gatya amazzi gatambula gatya sewage atambula atya so it's everywhere you know tekyetaagisa na kustretchinga so far nti you know kimanyiddwa tuli bubi omujjuzo ogulaba enkuba bwetonyako katono esawo yakwine tosala we bamaze okuteeka obuwumbi n'obuwumbi tebakola amakuba agayita mu bbanga bakoze but within 2 months enkuba bwetonya you cannot cross ku bitala by'Ejinja Road enkuba bwetonya you cannot cross ku Kalerwe nga tonagenda Kalerwa ku chachi ya Kakande enkuba bwetonya you can't cross over. Teriyo kibuga kifaanana bwe kiti ne bwoba tutambudde tutambudde yes but ne muziba akiraba nti no city should be like this after 62 years of independence. Okay, let's also talk about the issue of transparency. What do you think needs to be done okulaba nti tukabinga ensonga y'ensimbi y'omuwi w'omusolo okubanga eri mismanaged but also nezibulira mu scandals wakati awo? Scandals era ojja kwekanga nga SACCOs ezimu zijja kutambula bw'ogenda okugoberera kalayini era kalayini kakutwale mu State House. So scandals za corruption zonna zolaba bibeera biva ku bukulembeze bubi
ate obutakwatibwako nti kati Mwami Museveni alina abantu abamukolera ng'amanyi nti abantu bamukoowa. Kati mu kumukoowa bwe butuuka mu kalulu abba kabbe. Kati abantu abakamubbira be babeera bakama be si bantu ba wansi. Kyova olaba nti interests bw'aba asaavinga kati tayinza kutunulira muntu wa wansi kubanga nnyo abantu aba wansi bamukuba bako obukulembeze bwe. Kati protection agiwooli amugamba nti eisinjiro gindekere oba balonze batya iyo gindekere. Namugamba nti erwero obululu bwe bundekere oba balonze batya bindekere. Kati mu mbeera bwetyo kiba kizibu okulwanyisa corruption nga buli obukulembeze bukyaliwo kuba kati corruption yebeere mu sustaininga kwayimiriddeyo ng'obukulembeze bwe. So there is no much you can do about corruption now. Okujjako nga buno obukulembeze bukyusiddwa bugiddwawo kuba buli systematic ate nga bwe bugiddwawo naye ng'ate oyiseemu nga meeya wa Kampala Central. What is it that you're going to do okulaba nga at least ne bwe kibanga waliwo ekikyuseeko okulaba nti n'abaakulonda basigala bakkiriza nti kwe twalonda alina impact gyasobola okukola oba alina kyasobola okukyusa. Olaba Kampala, meeya wa Kampala akola ku nsonga za wano era obeera in charge of the division. It's zero tolerance to corruption under our office. Tuyinza obutakitambuza kugenda walala, tuyinza okusigala nga tubeera affected by other policies n'abantu abava ebweru neffe nga division ewaffe there is no corruption. It will be zero tolerance to corruption. Ewaffe nga ffe tuyinza okulemererwa ewalala neffe we tunaatuula it will be zero tolerance to corruption. Mu bannayuganda bannakampala be bemukunyaako yenkola y'emirimu gy'ababoodabooda egitali regulated. What is it you would suggest that can be done okulaba nga ensonga ng'ey'ababoodabooda ekolwako bulungi bwe waawo nga basigadde bakola naye ng'ate ne bannakampala banyigiriziddwa because streets ezimu ze tuyiseeko nga tuli mu kutambula okukola programu eno eya Might Drive weesanze nga ababoodabooda bafuddewo stage naye ng'ate tebakubiddwa ku mukono batebagamiddwako at any certain point. Obukulembeze tebufuddeeyo. In fact tebalina kye bakoze. Bano abaana ba bodaboda sobola okubayita abaana. Abantu ba bodaboda abasinga 90% baagala okukola ate bantu bavunaanyizibwa nate tebayinza kwekolera system nti n'olwaleero ne bw'obuuza gavumenti n'ogaa nti mu Kampala mulimu aba bodaboda bameka. They have no idea. So batwena ogenda kutandikira kutereeza mulimu gwa bodaboda nga n'ekisooka tomanyi olina abantu bameka bakola bodaboda mu Kampala naye nga ate okubatereeza si kizibu. Twalina wano omuntu private company ekyalo I think aluvuma eringa eyagwa safe border abaana babeera organized mu bodaboda naye nga ate it's a private company nga buli muntu atandise okufuna obwesige mu bodaboda nga buli muntu omanyi gyavugira oba omanyi esimu ye oba omanyi amanya ge. So si kizibu okutereeza bodaboda si kizibu. Just matter of kuba registeringa n'omanya mukoleddewa gwokola okomawa gw'oli namba meka noba ng'obamanyi omanya abakola bwe mba nkumanyi kati okolerawo. As simple as that. Si kizibu naye lwakuba nti wiire ekolera abantu yeetaliyo. But it's very easy to. Ekibuga Kampala ettundutundu lyakyo erisinga liri mu ntobazi. Era kuba buli bwetonya bannakampala bangi bakosebwa abali mu arcades abali mu bitundu oolyawo byesudde n'ekibuga Kampala bakosebwa one or the other. What do you think needs to be done to work on the drainage system y'ekibuga Kampala okulaba nti enkuba ne bw'eba etonya munnakampala asobola okutambula nga tewali jam nga tewali nguudo ziclosingiddwa because amazzi gisase. Ekisooka waliwo channels ezimu ezirina okuzimbibwa obuto kati ngendo meja si eno esala okugenda paka mu Lake Victoria eryoke ne channels zino ezireetamu ze ziriko obuzibu ezimu nfunda ezimu amakubo bagazimba tebawa mazzi we gaviira ku kubo kwegatta mu channel n'ate ekyenaku nti bakyagabira n'abantu bazimbe mwami hambo bamuwadde already ana wazimba okumwara guno gwenyini wali wansi buvudde ku wino ali mukuzimba mwara. Yes. So kati tukyalina byetutereeza n'ate era tulina okusaako n'amateeka agatangira nti kati ng'ekyo ekikolebwa ku mulembe gwa leero nti 2026 okyasobola okuba omuntu azimbe ku mwara
ebyo bijja kuyimirizibwa era neyo projekiti yennyini nkimanyi nti wetunagendera mu bukulembeze ejja kuba tenatambula niwe ne beetambudde eyo tujja gijjawo akyazimba kati ate tetuyinza kujja batandise kuzimba ate netukiriza omupya ekyo kiba kiraga nti it's a no-go area ebintu ebikwatagana n'obutonde bw'ensi birina kuyamba ffe n'abaana abaliddawo ne bwe tubizanyiramu basobole bayinza okuzanyira mu birala nekikwatagana n'obutonde bw'ensi omuntu ayagala eggwanga ekyo tujja kufiirawo tukyatambula puroguramu ekyali ya Mighty Drive nakutegeezeza nti tuli mu ffano olunaku olwaleero tuyitaayita mu kibuga Kampala okwongera okwa identifyinga ebisoomooza kibuga Kampala naye ate ne opportunities zetutanaba kubanga tutapingamu okulaba ng'ate tuleetawo enkyukakyuka oba enkulaakulana mu kibuga Kampala okutwaliza awamu era nga ndi n'omukulu Kahemba Babi Sperato ayagala kwesimba ku kifo bwa Lord Meeya ow'ekibuga Kampala Central era nga omukulu ono atusigira ekifaananyi ku ebiki byalowooza nti byetaaga okuba nga bikolerwa byetaaga okuba nga ate bikyusibwa so ebyo nno byetugenda mu maaso n'okubanga twogerako era nga ku YouTube kwe tuli nnyo tuli butereevu ayiseeyo kuba gwe atulaba osobola okuba nti naawe oteekayo ebirowoozo eri mwami Sperato twogerako ku nsonga y'ebyentambula mu kibuga Kampala ebifuuse ekizibu abamu abatakisi embeera gye bakoleramu weewaawo nayo bagicomplainingako nti kitongole kikesisi ekibanyigiriza wano nawali solo gye bawa n'ebirala bingi nnyo ate ne twesanga nga nejjaamu muyitirivu kiki ekyetaaga okukola okutereeza embeera eno kuba nti ne munna Kampala ne waba nga asazeewo okutambula okuyingira ekibuga Kampala teetaaga ate bunne bungi nga bwenkubuulidde pollution n'ebirala oolyawo kati amakubo nga bwenkulaze nti ekubo lino basazeewo ekubo oludde funda neera bapangisewo multiplex epangigengewo kati eyo okulagira multiplex nti enkya tende ebagiddwako either get off the small roads oba tende ekugibweko ekyo tekyetaaga rocket science oba ojjako bujja enkya moroka amakubo agaliwo amatonotono netugezaako netutambuliramu naye akakubo kekafunda olwedde akawadde multiplex kati moroka zitambulirewa moroka zipakinze mu makubo byebyo ebitonotono nti moroka mu bizimbe tewali wakupakinga amakubo amatono agaliwo galimu multiplex so tezina we zigenda kutambula nti ne bwofulumiza takisi n'ofuna paaka ezewabwere nga bwebakola emabega awo wano bwubanga amakubo gano amafunda togakiryalinze jamu ajasigalawo multiplex erina kumanagingibwa tekitegeeza ku omuntu awa omusolo kubanga atambulira ku kkubo nga embeera nnungi naye ng'ate ne kampuni esigadde ekwasaganya emirimu gyayo toyinza kuwa musolo okukola bintu bimenya amateeka oba bikyamu notugambye redi kati plan eriwo ebizimbe byazimbibwa tetyasobola kubimba naye njogedde ku kya parking kuba amakubo okupakinga mu makubo go osolo bajjawo nogamba temujja pakinga mu makubo ekyo tekyetagisa kumenya kibizimbe naye ate ebintu nga bino olusi webisenga bibeerawo nga bannakampala twemulugunya naye abatunyigiriza wano nawali kati gundi multiplex ekolera ku ndagaano multiplex yo ng'ogyeko bano abasuubuzi abatagambwako kanso esobola okutuula nayo ne mu revising endagaano wona ekyokulabirako nawe nja okukolaga Kampala road nga atuuseewo traffic already yasazeewo nti awo mmotoka tezina kupakingawo nemmotoka bwe zipakingawo kuba waliwo ebitaala ng'otuukira ddala mu bitaala awo Kampala road ng'ojoyininga nga ku commercial building waliwo clearly marked nti tewali parking naye ate omuntu bw'ajja n'apakingawo immediately multiplex bajja ne bamuwa tiketi tebasobola mugamba nti wano tolina kupakingawo nti oba wamakingiddwa wantu wa bitaala be bamusookerako ne bamugyako omusolo ekiraga nti tebali controlled teri abalabirira kubagamba nti nekubo mukolereko oba nekubo nibwe kiba kyetagisiza bwe kiba nga bafuna tenda ng'ebadde yakawumbi omwaka osobola ogamba amakubo twali tugabaze bubi gano amakubo gakendeere then munaasasula obukadde 5 naye gano amakubo amalala mugaveeko abantu batambulireko bakole emirimu yes ekyo sisuubira nti kizibu tulina ensonga y'aba street kids mu kibuga Kampala
kubanga abamu kubo bajje mu kunyakaga nti obukulembeze oba oliawo bwina kyebutakoze ne opportunities zibutawadde baana bano kubanga batapingamu sobola okulaba nti bagibwa ku makulu. What do you think needs to be done? Ekisookera ddala nga bwe nkugambye nti ebyalo bwe biba biteredde abo abaana tekibeetaagisa kujja wano kuba gye babirera waba waliyo obulamu obubeeyagaza wabaayo okusoma ng'omwana ali mu ssomero aba atajja kuva mu ssomero nti ajja abeere ku street naye we biremye najja era enkola zibaawo ezisobola okuba controllinga waliwo kampiringisa abaana be bajje wano abakyalina emyaka emito gye babatwala naye ate bwe babatwalayo batolokayo lwaki teriyo byakulya teriyo bujjanjabi teriyo kyakwambala so nekibanga obanga mutute mukomera kyova olaba batwala ekampiringisa obalaba obaabo kati obwo bayora nobatwala ekampiringisa bakumawo kuba teriyo kyakulya gamba beta hiya ajje wakira anyankola akasimu okusinga okumutwala ekampiringisa abeere nga ali mukomera nga tomujjanjabye tomuwadde kyakulya so nze ndowooza nti abo nabo kyangu nnyo kutereeza remand homes gyoba batute nobalabirira nobaddaabiriza nobabuddabudda ne badda mu kusoma nibo batwala nebanga dumping area nobateekayo nga tebalina kyakulya tebalina kyosoma they will keep on coming back era feesi zoraba wano ebiseera ebisinga zibeera zizimu nti kanso ejja nebawamba nebatwala nate emyezi ebiri mwezi gumu same feesi zezikomawo kubanga eri gyobatute tona kyobategekedde obadumpinzeyo and just come back bakoma bakugoberedde. Katwogerako ku nsonga ya transparency weteeseteeso kyokulaba nti obwerufu oba ensimbi y'omwi w'omusolo tegenda bwetyo nga egenda bugenzi oba oliawo nga teyambye bantu but also n'okukakasa nti waliwo obwerufu okola y'emirimu wakati wa kanso ne Banna Kampala. Banna Kampala emisolo gigenda basasula emisolo mu URA otegeeza nguzi mu URA oba ku council ku division ku division nga bwe nkugambye zero tolerance to corruption and we shall be in charge tewajja kuba nguzi era bakukwatira omukono nga gusigalamu mu kabo akobadde ojjamu kyagala okubba then biri byetayinaako obuyinza buli direct tujja kusigala nga tubyogerako nga bulijjo nga tubivumirira olyawo Katonda ali tuyamba obukulembeze ne bukyuka obubinako obuvunanyizibwa directly. Are there opportunities that we've not tapped singa Banna Kampala kulaba tuteekawo enkyukakyuka? Opportunities nze ndaba zandibaddewo naye frustration eva mu government. Opportunities nyingi kuba bino nga wongambye nti bino ebizimbe abasuubuzi it's an opportunity for people to work. Ne kati emisolo gyekikufrustrating anoddayo n'abakeera n'abakeera nakasero n'abakeera opportunities nyingi naye ekizibu kyetulina challenge enene nti obukulembeze kubeera nga tebulina wiiru yakuyamba bantu okubeera nga beekulaakulana bo nga bo ekyovala nti polisi ezijja zonna zakubakamulamu kasimbi ne baleeta e-freeze ne baleeta emisolo ku inputs ne bagira rent atali controlled so opportunities impitirivu naye zibeera frustrated at the set of by government and the taxes. How best do you think we can bring everyone on board kulaba nti we achieve sustainable development of the Kampala city? Kijja kuba kizibu naye tujja kusigala nga tugezaako ne URA balina we batuuka ebiseera ebimu ne baba nga bateeseka nabo yadde nga ne bwe muteesa sometimes they compromise noga nti kale kino guno bwe tuba tuguhaikinze tusobola okendezaakoko so tujja kusigala nga twogerezeganya nabo bwe bakendezaako kye bakendezaako surviving era nga bwolaba abantu bonna be bali mu kkola oludde emisolo mingi rent mungi but they are still trying to survive mu bugubi so tujja kusigala nga tukolera mu bugubi obwo nga bwe tugezaako n'okwegerezeganya ebitongole ebyo okulaba nga bikakanyamuko bwe hiking ennyo nga bikakanyamuko then nga tusobola okuparatinga mpolampola. Mu bbanga ery'emyaka 5 lino ng'abantu bakutaddemu obwesige, how are you going to be able to measure progress okuba nti manifesto yatambula erimu ebintu bingi nnyo byoteeseteesa okuba nga okolera abantu ba Kampala Central. But how will you be able to measure the progress nti wano tutambula wano tugongobadde nga bwe wakintinzeko earlier on but also we need to change ABCD? Kuba kati ebimu bibeera kiriya nti bwe tutereeza channel z'amazzi enkuba neetonya nga tewakyali floods
kiba tekyetagisa kwogerera nti twaterezeza egundi z'amazzi bwe twogera ne URA emisolo nekakanyizibwa abantu ne bakola nga beeyagala nga balina kibaddeyo nakyewaka kiba tekyetagisa kwogerera bwe tutereeza amalwaliro gano mu Kisenyi newa omulwadde nagendeyo ng'eddagala gyeriri tekyetagisa kwogerera amushwa report ejja kuba erikirya nga buli omu yenyumiriza mu Kampala ngagamba kino nekino obukulembeze bwa Kahemba Babi bukikyusiza. Okay. Tweyongereyo weewaawo nga tukoona ku byobulamu siyinza butabikoonako ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu kibuga Kampala bali okusingira ddala ebyobulamu ebiringanga ebibulamu weewaawo ndoza olulimi lwenyiza okuba nga nkozesa nti amalwaliro weegali but ebikozesebwa omuntu owa bulijjo tasobodde kubanga aganyulwa mu nteekateeka eno ey'ebyobulamu weewaawo ne kiba nga kirese n'okuba nti Banna Kampala newakubadde bawa emisolo but also services tebazifunye nga balina kubeera nga bazifuna. Ekyo sigenda kusuubiza nti division egenda kikyusa. Juzi walaba wano omulamuzi omukulu omulyagonja yafiirwa bbawe omulago naye naye nagamba nti emulago ne panado yali tasobola mufuna naye nga muntu a very high ranked person omulamuzi omukulu so kati sijja kugamba nti division ebyobulamu egenda bikyusa awo tujja kusigala nga tulwana okukyusa obukulembeze obwa waggulu then bitambuliremu kubeera bwe butuzze mabega. So that means gwe tolina nnyo kyamaanyi kyoyinza kukola nga meeya because bwekiba nga obukulembeze tebusazeewo gw'emikono gy'emisiri. Suubira nti buli kimu nkitadde mu bukulembeze waliwo ensonga ze nkugambye nti ziri mu mikono gyaffe ensonga ezikwatagana obutale ensonga ezikwatagana n'emisolo ensonga z'okutereeza emyala ensonga ezikwatagana n'abatembeyi ensonga ezikwatagana okutereeza bodaboda ensonga z'abatakisi ezo ensonga tusobola ozeekolerako naye ebyokugyawo nti corruption tugenda kugyawo corruption mu Uganda nti amalwaliro mulago tugenda kusaayo ddagala obwo obuyinza bwe tuba nga tukyalina abakulembeze ababbi abawaggulu tetujja Banna Kampala obo balimbye kubeera ojja bagamba bagende ekya nga teriyo ddagala nga bagamba gwe watusuubiza eddagala so suubira nti kijja kuba kyamagezi nnyo okusuubiza by'omanyi nti tebigenda kukolebwa okusinziira ku sisitemu eriwo. Nga abakulembeze mutusuubiza nnyo mu kyovalaba ekyo sikisuubiza nti mulago ngenda mukyusa kyovalaba byenkusuubiza mbyogedde nanga ngenda kutereeza kyano z'amazzi tugenda kutereeza bodaboda tutereeze takisi tulwane ku by'emisolo naye sikusuubiza nti ngenda teeka ddagala mulago ebyo bintu balina kukimanya. Ebyenjigiriza nabyo bijja kugwa ebyenjigiriza bijja kusigala nga bigwa mweri ensonga gye nkugambye nti nga division ejja kuba ekulimbye bwegamba nti egenda kukyusa kuba division si esalawo emisaala gy'abasomesa omusomesa bw'abanga tasasuddwa nga division tegenda kwata mu sente za division esasula omusomesa ye omwami Museveni ajja kugamba mugende sindika abasirikale basomesa abaana kati bwekibanga ebyo bikyaliwo nze nkusuubize nti ngenda kutereeza essomero ly'Ekitebi nti oba ngenda kutereeza Buganda Road nga basomesa bwe basaba omusaala bagenda kusindika amagye ge gaba gasomesa ekyo saagala nkulimbe ddi ngenda kikyusa erizona owe okuggyako ng'abantu bo bategedde paka ne tukyusa obukulembeze obwa waggulu ebyo ebimu bijja okutereerezebwa. Let's talk about waste management. Tuli mu nsi kati nga waste management especially mu kibuga Kampala ose ensonga nkulu nnyo nti ng'ekitongole kiringa ekiremeddwa but also bameeya bafudde ne bateekawoko amaloboozi let's do this, let's do that. Wenga Mwami Sperato, how best do you think the issue of waste management should be handled mu kibuga Kampala? Kati ate awo ekyomukisa omulungi nti budget ya waste management eri ku division sente zibeerawo bw'oba nga temuziridde obeera nga temuwadde bantu batalina busobozi bukola that should not be an issue. Bakeera ne batwala kasasiro ekiro ne bamufulumya ekibuga ne mugula we balina omuyiwa ne bamuyiwayo in Kitezi it was so unfortunate abantu bangi baafa tewanabeerawo plan nungamu okuhandolinga ensonga ya kasasiro naye to the best of my knowledge nti sente zaafulumizibwa ne ku budget mweziri ezikola ku waste management division zonna zizina
bitambula kasoobo kyovoola balina otuleeta mangu fe abamanyi okukola ebintu ku speedi tubikyuse kuba kati sinaabwe mbikyusa kati oba bitambudde kasoobo bitya sinaayo mukono sinaayo buyinza kubikyusa kubeera ng'abantu bemuwadde tenda balina obusobozi obukola omulimu oguweereddwa ate naamwe ng'obukulembeze ne mubateekako supervision nomanya nti kyetwabawadde mutufunye sente ezeetaagisa mukole omulimu ogulina kukolebwa. Lord Mayor jo yadde ayogera ku Osajjo ng'agamba wali ekiteezo waliwo wage bridge tebagibba ne bagitunda ekigala I think bagitunda mu Rwanda so bateeka obukulembeze buteekwa okusupervisinga omuntu aweredde twenda olabe nti weebiri ate bikola omulimu gwe birina kukola. So I think if you do that, you give a competent person to work and you supervise, things will be right. Nabyo tebyetaaga rocket science. Okay. There is a very big gap between abakulembeze obukulembeze obw'okuntiko obutwala ekibuga Kampala weewaawo n'abakulembeze abalondebwa abantu. How best can we bridge that gap okuba nti omuntu tafiiringa ng'alinga alekeddwa ebbali oba tafiiringa nti ensimbi zaawa mu musolo zigenda just to waste and nothing is done. Naye era ebintu bize nga waliwo ebikolebwa weewaawo nga gapu eri nene wakati w'obukulembeze naddala obw'opposition n'obwa central government naye era ebintu bize bikolebwa waliwo ebikolebwa n'ebitakolebwa naye ate not necessarily nti olw'okuba nti ba opposition. Banna Kampala bafiiringa like we started bali left out. A reason as to why abamu balina mukuluzingaho obukulembeze n'abakulembeze basindika okubakiikirira. Ekyo tekiri mu Kampala yokka, in fact eggwanga lyonna kuba tojja kungamba nti Kabale is better than Kampala nti oba bali mu Moroto oba bali bulungi otusinga. Not really. This is a struggle, tuli mu struggle fenna toyinza kungamba nti abe Kampala be bali left out. In fact they are better kati bwogenda eri people are better off more than they are here. So fenna tukyali mu lugendo lwa kwenunula. Njagala tuve ku nsonga ez'Abanna Kampala twogere ku kifaananyi ekinene eky'eggwanga lyattu Uganda as we head for the 2026 general elections. But before we get there, Gwenga Kahemba, amaanyi go ng'omukulembeze olowooza galiwa? Amaanyi agange ng'omukulembeze gali mu kutegeera bulumi bw'abantu. Nomanya nti abantu kiki ekibaluma nti abantu ki ekibanyiga kyensuubira nti bw'oyogera ku ekyo ekiruma abantu bw'okola ekyo ekiruma abantu amaanyi geera gebeera mu maanyi g'abantu gwe nga gwe tolina nakubeera n'amaanyi wabula amaanyi ag'abantu g'otambulirako ng'okoze bye baagala ng'oyogedde bye baagala oba ebibaluma ate era noba nga byokoze naye ate gwe nga gwe toyinza kugaa nti zirina amaanyi nedda. So genda singa teekawa amaanyi kulobinga legislation wa ugenda singa oteeka amaanyi? Ejja kuba front bbiri n'okulobinga kikulu nnyo kuba governments zikola partnerships osobola okukolagana n'ensi waliwo ensi ezibeera ready okukolagana nazo kati ensi nga Netherlands ensi nga Sweden balina programu zemukola nga mu exchanginga n'okutraininga abantu ne basindika abaabwe ne bajja wano ne batendekebwa naffe ne tutwala abaffe ne babangulwa so bwe badda ne babanga ate ebiseera ebimu babasaamu n'ensimbi okusinziira kasita kiba nga byemwatendekeddwa bye mukola mu bulamu bulukufu so tujja kulobinganga era tulabe nti waliwo project ezitambula kati ng'eyo okujja abaana ku street bw'olaba nti gavumenti tesobola kugiteekamu sente oba teziriyo then you can lobby n'okola partnership n'amawanga amalala abasobola obayambako tulaba tuli ku Nasa Road tuli mu kuyitaayita mu kibuga Kampala era nga ebimu bye tulabira si ku luguudo luno olwa Nasa bye bimu ku ebyo Mwami Kahemba byazaayogerako of course ensonga ya parking newali obupande bwa no parking ojasanga nga waliwo aparkinze so okuparkinga ku nguudo ekireetera jam mu kibuga Kampala ne mu ntambula y'ebidduka kyekimu ku ebyo mukulu Kahemba byakonyeeko naye njala twogere ku kifaananyi ekinene eky'eggwanga lyattu Uganda oli ku side ya opposition and according to what we see there is a lot going on especially opposition side in political parties but also individual at the individual basis. Is the opposition ready to take power come 2026
at least like nga tusize ekifaananyi the opposition right now? Opposition actually bantu beddiza obuyinza bwolabanga opposition naye kyanaku I can admit nti some levels tebali sibeetegefu babagamba nti naye ate omubiri tegunabeera mwetegefu. Abantu baagala enkyukakyuka era beetegefu okukyusa eggwanga naye emibiri gye gikyalina obunafu wano ne wali naye aboogera bajja kusigala nga boogera oba tujja kusigala nga twogera abantu babeere empowered okutuusa lwe n'omubiri gunaabeera nga guli ready okwediza obukulembeze. Obwongo buli ready naye omubiri tegunaba. Tunulya abantu abasinga nga omubiri tegunaba tukyabulamuko katonotono. Ekibulamu abantu bakyalina okutya, abantu batya okuyimirira, intimidation oli bw'abanga akozesa amagye n'abatiisatiisa balemerwa n'okulonda, bwe lumanga nnaku lwakulonda n'alaba nga military eyitamu baddayo ewaka, bino biriwo bye bawulira nti gundi bamuwambye n'abanga kyeyandibadde ayogera takyakyogera, so ne kibanga nti omutima gwagala naye omubiri gukyali a bit weak, but by time I think people will catch up and bakole ekyetaagisa. How best do we make Ugandans get back that feel, or that love? It is about kwogera. There is fear right now. There is fear. Naye ku nange kenyini gwolaba nange nalina fear nga barabona abangi gye balina. Ne time yatuuka nga fear tekyaliwo. Ng'olaba tokyalina kyozza n'ogamba n'okuyita mu training n'okuwuliza abantu aboogera. Sobola okwogera ku Dr. Kiza Besigye nti omu ku basinze okusomesa abantu okumanya nti n'eggwanga liryo, tolina kutiisibwa ng'oli mu ggwanga lyo, ate tolina ggwanga ddala ly'ogenda kugendamu. Nti ne bwe kiba kyetaakiza kufa, fiirira eggwanga lyo because that is your country. So naye nga message etambula naye nga abantu abakyalina okutya bangi, but by time bajja kubeera mu line basobole nga basobola okuyimirira babeere bagumu balwanirire what belongs to them. Okay. Akakiiko ak'ebyokulonda already kamazeddde okutufulumiza ennaku eza nominations ezatandise. Ekibiina kye PFF mwakatandika okutambuza emirimu gy'ekibiina. Is this affecting you in one way or the other? Not so much kubanga abantu abakulembera PFF bali under Mr. Michael Kabaziguruka akolera Electoral Commission. Guno omulimu aguruddemu, alina experience, he knows what to do, and twaji beatings already. Okay. Yes, those yeah. Kikyagenda mu maaso naye nga basinga abalaze interest basunsulwa. Akakiiko wekali akatudde ogendayo ne bakusunsula ne bakuba toki wano na wali ne bakugambira nti tujja kukola naawe oba gwe tukukyuse genda wano na wali, naye nga they are doing a very fantastic job and in a very short time. Kuba sawa bbiri batuuseewo ndowooza banyuko sawa 12 kawungeezi, so they are doing a great job in a shortest time. Naye bali mu kusunsula bulungi. Balaba ekibiina mu kati PFF kigenze mu nkolagana ne Alliance for National Transformation. Do you believe that joint campaigns zino oba obwegasimu oba alliances zino zirina impact gyezisobola okukola ku bukulembeze bwa President Museveni? Zikolera ddala kasita zibanga zikoleddwa mu bwesimbu ng'abantu ng'ekibaleese okukolera awamu mwoyo gwa ggwanga, fighting the common enemy together, definitely kikolera ddala. Kikolera ddala. Kuba obwegasi gemaanyi kimanyi. Do you also believe that the Electoral Commission has the capacity to organize a free and fair election come 2026? They have, but they don't have the will. Obusobozi babuyina naye okwagala kwe batayina. Naye singa baba baagadde tulina naye barecruitinga even more than necessary. Ate nga abantu barecruitinga bannayuganda we bali abalina obusobozi okukola omulimu ogwo. Bwaba balemeddwa security tulina emala okubawa obukuumi. So obusobozi buyina, but tebaagala tebalina mutima gwagala kukikola naye nga obusobozi bandibadde babuyina. Oyo omulamuzi byabakama, omulamuzi musajja muyivu
n'abalala bakola nabo commissioners bona bantu bayivu tebayinza kulemererwa kutegeka kalulu ka mazima na bwenkanya baba banga bagadde n'olwokuba bakolera ku orders kola kino nekiri. That's why they end up nga it cannot be a free and fair election. Okay. The violence ebeera mu kalulu, what's your comment about that? It is so unfortunate. It is so unfortunate. Kati kyenkugambye nti wiiru nti baba tebagala wiiru y'abantu eveeyo kyebategeka tebakitegeka mu mutima mulungi nti tukole free and fair election. Naye violence kubeera bye bagireeta nebyabakama asobola okubeera nga wali omulamuzi byabakama asobola okubeera nga wali wabiraba wane byali ekawempe nga in the front of commissioners bano bakifeesi bajja ne bakuba abantu ne batwala box z'obululu naye nga electoral commission we bali and they don't do anything about it. They don't even write a report about it. Bakitwala nga nomo kyovala nkugambye nti tebalina will to do good things or to do a free and fair election. Okay. Tubatera okubanga tumuzika, but I would love to pose this question to you. What legacy would you want to leave? In case abantu bakutadde mu bwesige n'okulonda nga meeya wa Kampala Central, what legacy would you want to I want to lead from the front. Njagala kukulembera nga kyengambye okukola mbeerawo ne kikolebwa nga ndaba nemanya nti kikoleddwa ne tukimala ne tugenda kukirala. Okay. Yeah. So eyo ye legacy gy'oyagala okuleka Kabisa. emabega. I lead from the front. Bwe tuba tugambye nti kino tugende tukikole tukimale kikolebwe. Si bino ebyokutuula nti twasalawo kino tekikolebwanga nti twawera akaveera katuli emyaka nga 10 bukyanga kawerebwa mba ngambe Nzize bwe mba nze mu Kampala there is no kaveera bwe kibanga abantu kubakwata mataayi nga akaveera kagibwawo si kuwandiika eri nti twakola ne bata so whatever buli kye tuyisaamu kiba kinakukolebwa. Tufuna ebisuubizo okuva eri abakulembeze nga mutusuubiza bwe tugenda mu kalulu I'm going to do this, I'm going to do that. How are you going to ensure that byoyogedde mu bigambo biteekebwa ne mu bikolwa oba tulaba ne impact there and then? Kati abo basuubiza ndowooza olwedde wadde ondabye nti saagala kusuubiza buli kimu era ekitali kya bulijjo obwedda ndabye nkugamba nti nedda ekyo sijja kisuubiza so nsuubiza byemanyi nti nina obusobozi obwebikola biri byendaba nga sijja bikola nga am not certain era nkugambirawo kyo sijja kusuubiza naye bw'oyagala okusanyusa abantu nabagamba mulago ngenda mutereeza ngenda bateerako flyover ayitibwa buli w'ekibuga definitely oba tujja bikola so osuubiza by'owulya nti mumaanyi go osobola bikola ng'otudde mu ntebe. Are there any tactics you're going to use ezawukana ku bano ababaddeyo ba political players? Katwagala ate nzibawe ezo ziba bwe mba nziina mba nzisigalizo ojja ziraba nga tugenze bufeeride. Okay, your closing remarks especially to the people of Kampala Central. Anything kyetutakonyeeko that you feel like baali badde bakiwa amatu basobole okuteekamu obwesige? Banna Kampala mpozi okubeebaza Kampala embeera y'okukolera mu Kampala nzibu nnyo naye mbeebaza okubeera nga balemerako ne bakolera mu bugubi n'obalaba mu butale n'obalaba ekibuye n'obalaba mu maduuka gano gana amaduuka ogalaba gy'otunudde amaduuka magale aga amaduuka gabeeramu abantu n'akolamu emyezi 6 n'avaamu n'agenda ewala ye n'avaamu kati bw'ava aba agenze ne looni sente zeyobola okukozesa so abantu abalemeddeko okukola mbeebaza mwongere okulwana n'abo abatakola naddala abali mu mbeera etalimu ya Kampala nga ina wasobola okulimira baako kyolima tomala gatuula butuuzi bino ebyobufuzi tubikole naye nga ate ewaka ng'omanyi osobola okufuna emmere osobola n'okuweerera omwana kuba buno obukulembeze Museveni amazeeko emyaka 4 kati singa yagaana okumuwagira 40 years ago yagamba sijja kukola ninda bukulembeze bukyuke ndyoke nnime singa abaana tebasoma singa amaka gaggwawo so wadde embeera mbi naye tugezeeko ebitonotono bitusobola okukola tubikole tubeere ng'obulamu butambula. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige mwami Kahemba wano sigenda kubanga ate nsukkawo ntaka kwebaza abatambudde naffe olugendo luno munnange basobodde okuba nga mutugoberera nammwe abasobodde okuba nga mubeerako but before nga sinaba kuwaayo muzindaali eri producer wange nga kunzika show we would love to know from you from the other side of life nga toli mu byabufuzi biki byonyumira okukola mu biseera byebyo? Ndi mutembeyi by the way nobuwedde nga neesiba ku mbeera z'abatembeyi ndi mutembeyi ntembeya byakulya baganda abamu banatusonyiwa emmere gy'entembeya si ey'omulembe nnyo erya tesanyusa buli omu so ndi mu na restaurant ntembeya
spoke mu Kampala. That's how I saasalawo okukola ekyo olw'okuba gwe zinafiirwa emikwano mingi nga nsazeeyo okwerangirira nti ntunda embizi era gye ntembya mu Kampala. Mikwano gyange abasiraamu Facebook ne bakublokinga, you know, because it was the a matter of life and you know, ekyovula nkubiriza abantu nti yadde embeera mbi salawo kyolaba nti kiyinza okukuleetera ekikumi kikole but you survive. Nange bwe nti wenagenda mu kutembeya embizi tewe nsobodde okubeera nga nsurvive for some good years. Business gikuba abantu mu maaso bagitegeere n'erinnya. Bagiyita Kampala Pork Planet. Tukolera Kampala Road ku junction egata Kampala Road. In fact it is plot 1 Kampala Road. Kampala Road wetandikira mu maaso ga Uganda Railway bw'oba otunuulidde Victoria University. Abatali bayisiraamu abasobola okulya akantu ako musobola okujja ne mutuwagira. Tulina n'amasimu musobola okuba ne baleetera ewaka ne tuba nga tusurvivinga nga bwe tulinda enkyukakyuka ez'omuggundu. Oba toli mu business era what is it that you enjoy doing during your free time? Free time ndi mukubi wa bikonde yadde nafuna obuzibu mu mukono naye amaboxer by profession nalinzanyira mu Masaka Boxing Club ne ba Justin Juko n'abalala balinga abo so nyumirwa nnyo ebikonde. So oli munnabyamizannyo? Ndi munnabyamizannyo naye naddala nnyo ebikonde bino bisigadde Uganda Cranes zitumalamu nnyo amaanyi weewo tusigala tuwagira era ndaliyo era nenkya ne kumande ngenda tuwagira naye nga muli kye neewulira ebikonde bye nakuliramu bye nsiga otutegeera. Wano sigenda kubanga nsokawo ndakwebaza bwe tutambudde okuva gye twatandikire okutuuka wano tugenda okubanga tuwulizikira mubadde balabi balonde sorry ngenda kubanga nsengera wano wabula mbalinzi akawungezi kolunaku olwaliro ku programu ya voltage ate tubenga twongera okuttanya still ku nsonga z'ebyobufuzi nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Mbagaliza olunaku olungi tusinkana omulundi gujja. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.